cheka. Tunalewa leo. Alafu sasa hiyo nalewa mpaka sifanye. My people go. I know not his God, neither will I let his people go. You have not obeyed the Lord. This night, the Lord our God will deliver us from the bondage of Egypt. They shall die under my chariot wheels. So let it be written, so let it be done. Behold his mighty hand. Those who will not live by the law shall die by the law. So Dr. mpenzi mtazamaji, karibu sana kwa taarifa zetu za Kurunzi Mashinani, ikiwa ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano, mwezi ni wa Oktoba, tarehe ikiwa ni 27 mwaka 2021. Ni fahari iliyoje kukuletea taarifa hizi mtazamaji. Mimi naitwa Gladys Mungai na taarifa hizi utakuwa ukizipata kwa lugha ya ishara naye Wangeshi. Tukianza mtazamaji, naarifiwa kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe anafungua chama cha matabibu hapa nchini. Hebu tuvuke aliko tusikie kuna yapi. And the only way that we are going to ensure that we as the health sector are ready for the future is with the curriculum that we are tackling. The curriculum that we are being trained in is training us not just for today but also for tomorrow. And I want to challenge the leadership here to get involved in the curriculum development. And in the conference that Washira you spoke to, I want to challenge you that one of the topics in any conference regarding medical officers, medical personnel, has got to include the issue of the future clinical officer, the future health worker, and how we are preparing the individual to be in the future, not just the current. And I'll tell you why. And we have discussed this with the KMTC fraternity. We have negotiated for export of our, initially the nurses, and I want to confirm here and now that I'm also involved, currently involved in negotiations for also clinical officers to work elsewhere. And I also want to use the opportunity to dispel those spreading rumors, malicious ones I dare say, that we are sending our health workers away instead of hiring them. Two things. Number one is that we are sending our health workers who, after having satisfied our own market. That's number one. Number two is that the health worker is not rehearsing their lives. You know, they are not now rehearsing a life. Those ones who don't have jobs are not rehearsing life so that they can come back again and live their life afterwards. They are living their lives today. And geographical boundaries are not going to stop us from helping our workers. They can work elsewhere, anywhere. Okay? And our job as a government is to take care of our individual needs. As health workers, it's our individual needs. We must remember that we don't train people as an end in itself. We train people so that they can be useful in society. But more than the training
and the working in society is giving dignity to the individuals, to our children who are you healthcare workers. So the dignity that comes with getting a job and the pride that comes with working in such a manner is something that we cannot deny our people, and we will fight tooth and nail to ensure that if you can't get the jobs in Kenya, you can get a job elsewhere. But I also want to emphasize that in the countries where we are exporting our health workers to are not doing us a favor. We are doing them a favor. You see, they are not welcoming you because to help you. No, they are welcoming you because they are desperate for you. You know, this is the truth. So you remember years ago, after independence, we had all these British nurses and British doctors who used to be here because we didn't have the capacity. So it is only right and fair that when they have got the need, as we had in 1963, now they have the need. So we are helping them. And I think it is right and fair that we help them. So as far as I'm concerned, we will continue to negotiate for you and to ensure that you work both in Europe, in the Middle East. We have also negotiations going on with the Middle Eastern region, and they need you people. They need you people, and therefore we'll make sure that you go there. But in order for that to happen, we have got to make sure that the standard of our training is one that is universal. I don't know whether Edna is here. I think she's going to be in the other meeting. But let me tell you what has happened, and this is the truth. When we test, because there are certain tests that one has to do depending on the region in the world that you are going to. For instance, the ones who are going to England have got to do tests in English, and they have got to do tests, I think, in computers. Mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Mombasa na kurejea hapa katika kaunti ya Nairobi, viongozi wanaoegemea chama cha Democratic Party DP wamemuidhinisha spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kugombea urais. Hii ni kwa tiketi ya chama hicho. Akiongea katika uwanja wa Kabiruini katika kaunti ya Nyeri, Muturi aliahidi kubuni serikali itakayowajibika endapo atachaguliwa kuwa rais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Showground in Nyeri County, primarily to consult with grassroots leaders who are members of the Democratic Party. And as the whole country is well aware, but for clarity and for avoidance of doubt, I repeat that I will be vying for the presidency of the Republic of Kenya on the Democratic Party of Kenya ticket. Therefore, today's meeting is to consult and to get informed about the issues that affect the ordinary people. Niko mtazamaji, serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Elimu imeongeza idadi ya vyuo vya kiufundi ili kukimu idadi ya vijana inayoongezeka kwenye vyuo hivyo. Katibu katika Wizara ya Elimu Margaret Mwakima amesema kwamba hatua hiyo ya kuongeza vyuo vya anuwai inaambatana na ajenda 4 kuu za serikali kwa lengo la kupiga jeki ustawi wa kiviwanda humu nchini. Vyuo hivyo mtazamaji vimeongezwa kutoka 52 mwaka wa 2013 hadi vyuo 288 mwaka huu kwa gharama ya shilingi bilioni 10.6. Akizindua idara ya uhandisi katika chuo cha kiufundi cha Teikuru, katibu katika Wizara ya Elimu Margaret Mwakima alisema kuongeza kwa idadi ya vyuo vya kiufundi humu nchini inatokana na azma ya serikali ya kushughulikia tatizo la ukosefu wa ajira kwa kuwapatia vijana maarifa katika nyanja za utafiti na uvumbuzi. This gigantic shift to be able to transform our TVET to uniquely transformative technical skills that are demand-driven is one of a foolproof means to guarantee immediate and sustainable employability of our TVET graduates. But we have also gone a notch higher. We are just about to launch the TVET gateway, where we shall map all our graduate trainees
with all the skills that they have, including the institutions and the kind of training that they are giving. Aidha, katibu huyo alisema kuwa mafunzo yanayotolewa kwenye vyuo hivi yatawezesha vijana kuanzisha biashara zao na kujikimu kifedha. Mbunge wa Mwingi Kaskazini Paul Nzengu alisifia serikali ya kitaifa kujenga vyuo vya kiufundi katika eneo hilo, akisema vitasaidia kukuza uchumi wa eneo hilo. Alihimiza wakazi wa eneo hilo kuhakikisha vijana wanajiunga na vyuo hivyo ili kujipatia maarifa katika nyanja za kifundi. There was really low uptake of admissions here, but today it has been reported at least over 500 students as a very good enrollment. And I have tried to market the institution myself and try to encourage people from within the constituency to join the institution. That we need to bring our students, our people, our young boys and girls to this institution. Tukiachana na hayo na kuelekea kaunti ya Narok, serikali ya kaunti hiyo imetoa shilingi milioni 77 kama msaada wa elimu. Hii ni ili kufanikisha mpito wa 100% kwa wanafunzi hadi shule za upili. Gavana wa kaunti ya Narok Samuel Tunai amesema pesa hizo zitagharamia karo kwa wanafunzi kutoka familia zisizojimudu kimaisha. Wanafunzi kutoka wadi 30 kwenye kaunti ya Narok watanufaika na msaada huo wa masomo. Akiongea kwenye shule ya msingi ya Naumbaki ambako alianzisha ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya Naumbaki, Gavana Samuel Tunai alisema serikali yake itahakikisha wanafunzi wote waliokamilisha elimu ya msingi wanajiunga na shule za upili, mbali na kudumisha mazingira bora ya elimu katika kaunti hiyo. Tayari nime-release 75 million shillings ya basari ambaye nimepatia wards ili watoto wahakikishe ya kwamba mtoto yote katika Narok County ambaye hawezi kujilipia school fees ahakikishe ya kwamba amepata school fees aweze kwenda kidato cha kwanza. Niko mtazamaji, chama cha wana sheria humu nchini kimezindua wiki ya uhamasisho kwa umma kuhusu taratibu pamoja na kanuni zinazopaswa kuzingatiwa kisheria. Wakazi wa kaunti ya Kakamega wamehimizwa kutumia fursa hiyo kupata ushauri na usaidizi wa kisheria bila malipo. Katibu mkuu wa chama cha LSK Flavian Mulama amepongeza wakazi wa Kakamega kwa kujitokeza kupata ushauri kuhusu masuala ya sheria, akisema kuwa hatua hiyo ya LSK imetokana na haja ya kuelimisha wananchi kuhusu taratibu za mahakama. We conducting what we call a legal awareness week, where we offer free legal advice to the residents and the litigants in court. We intend to have our sessions here in court and some other substations in Matungu, Likuyani and Butere. We urge all the members of the public to take advantage of this opportunity, where they'll find advocates within this tent and all court stations in the country. We'll offer free legal advice, we will not charge anything, but in case there are other measures that have been taken after the advice, then that will be an agreement between the litigant and the advocate, then they will now proceed to court or take the necessary steps. Mwakilishi wa kundi la mawakili chipukizi eneo la Kakamega, Terry Shinjenje, alisema kampeni hiyo inanuia kuelimisha wakazi kuhusu mbinu mbadala za kutatua mizozo badala ya kwenda mahakamani, kwa sababu baadhi ya kesi zinaweza kuamuliwa nje ya mahakama. We are here this week to answer any questions for free, no consultation fee. Come all. We will be listening to you. We will be offering free advice and giving you the correct steps and procedure that you need to take to get the necessary legal help that you need. Tukiachana na hayo mtazamaji, na sasa kuangazia taarifa ya kutatanisha. Familia moja katika eneo la Kajiado inadai haki. Hii ni baada ya binti yao kufariki katika njia isiyoeleweka kwenye chumba kimoja cha malazi. Hii ni baada ya kutoweka kwa siku 3. Binti huyo ambaye ni mama wa mtoto mmoja, yasemekana kwamba aliondoka nyumbani kwao alikolewa katika mtaa wa Saina tarehe 15 mwezi huu. Rose Njoki Gashea wa umri wa miaka 38
Yasemekana alitafuta malazi katika chumba hicho akiwa ameandamana na mwanamume wa umri wa makamo mnamo Jumamosi tarehe 16 alfajiri, na baadaye akapatikana amefariki siku 2 baadaye. Haki itendeke kwa vile mtu ni mtu. Ikiwa hana iko ukweli ya mauaji, ionekane ni ukweli ya pande gani. Hiyo ndio mimi naweza penda. Chetu kama familia, hiyo tendo imefanyika, hiyo kusema ukweli ni tendo ambaye haitakikani au ni kama kinyama tu. Gashea hangeweza kuwasiliana na mwanawe kwani rununu yake ilikuwa imezimwa. Siku 2 baadaye Gashea alipokea simu kutoka kwa Kamanu akimwarifu kuwa mwanawe ameaga dunia. Akiwa mnawachana na yeye malize miaka 18, sasa unajua kwa nje anageuza maneno, huwezi jua kwa maana saa nyingine nasemekana anakunywa pombe, mimi sikuwa najua anakunywa pombe. Polisi sasa wanawazuilia mumewe marehemu na mwanamume aliyekuwa ameandamana naye chumbani humo kuwa washukiwa wakuu. Mtazamaji, taarifa hiyo ya kilio cha haki kutoka eneo la Kajiado inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya sehemu hii ya taarifa pamoja na mahojiano kwa lugha ya Kiswahili. Mimi napunga unyunyu, tukirejea ni sehemu ya Tamrini. Usiondoke.